నా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా కష్టం, చాలామందికి ధ్యానంలో ధ్యానం అనే పదమే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కొంతమందికి. ఒక 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 ఐ మీన్ 30 years బ్యాక్ అయితే ధ్యానం అనే పదమే లేదు. ఎప్పుడైతే PSSM స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా ధ్యానం అనే మాట ప్రతి నోట్లోనూ ఉంది. ధ్యానం అంటే పత్రి గారు, ఇంకేం లేదు. అంత అడాప్ట్ చేసుకొని అంత ధ్యానం చేస్తూ అంతమందికి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో ఎన్ని కష్ట నష్టాలు వచ్చినా సరే, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నా సరే హ్యాపీగా మనసులోంచి ఆనందం అనేది బయటకు వస్తుంది అందరికీ కూడా. ఎప్పుడైతే మనసులోంచి ఆనందం బయటకు వస్తుందో అదే నిజమైన జీవితం, అదే నిజమైన ఆనందం. ఏమొచ్చినా కూడా ఏమిచ్చినా కూడా ఇది మనం కొనుక్కోలేము. ధ్యానం చేస్తేనే మనకు వస్తుంది. ధ్యానం అనే పదం అనేది ఒక మ్యాజికల్ పదం. అది ఎన్లైటైన్మెంటు, మన ధ్యానము, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉంటే, మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మనం ఎప్పుడో పూర్వీకులందరూ కూడా ఈ ధ్యానంతోనే అన్నీ చూసేవారు. ఇక్కడ కూర్చొని ఎన్నో చూసేవారు. ఎలా చూస్తారు? ధ్యానంలో మూడో కంటితో చూస్తారు, ఆస్ట్రల్గా చూస్తారు, ఫిజికల్గా బయటకు వచ్చి చూస్తారు. ఎన్నో విధాలైన మార్గాలు ఉన్నాయి బయటకు వచ్చి చూడడానికి ప్రతి మనిషికి కూడా. మనిషిలోని మన యొక్క ఆలోచన ఏమవుతుందంటే మనం లిమిట్ చేసేసుకుంటున్నాం. నేను ఇంతే, నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఐ మీన్ నా శక్తి ఇంతే అనే ఫీలింగ్ తోటి ఉంటారు. కాదు, మన శక్తి ఇంతే కాదు, అపారమని ఈ ధ్యానం చెప్తోంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ధ్యానంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ స్థితిని పెంచుకుంటూ పోవాలనే ఈ యొక్క PSSM యొక్క సందేశం. ఇన్నాళ్ళు స్టేజ్ మీద చూసాం, ఇప్పుడు కెమెరా ద్వారా చూస్తున్నాము. అయినా కూడా మీ అందరూ కనిపిస్తున్నారు నాకు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క వైబ్స్ అలాంటివి, ధ్యానం యొక్క వైబ్స్ అలాంటివి. ఎంతోమంది కాల్ చేస్తున్నారు, కాల్ చేసి ఎంతో హ్యాపీగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఉందే, అది చాలా మనకి ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి. మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ అనేది ఆ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఎలాంటిది ఇస్తుంది అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఇస్తుందో. ఎవ్వరు కూడా ఆ టైంలో నేను ఫోన్ చేస్తే ఎవ్వరు ఫోన్లు తీయరు. ఎందుకంటే దేంట్లో అన్నా సైలెంట్లో అన్నా పెట్టుకుంటారు, ఆఫ్ అన్నా చేస్తారు. ఎందుకంటే అంత ధ్యానంలో నిమగ్నం అయిపోవాలి కాబట్టి. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క ధ్యానం అనే దాన్ని వదిలిపెట్టద్దు. ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా, ఎలాంటి అవాంతరాలు వచ్చినా కూడా, ఏమైనా సరే టైం అంటూ మనకు ఉంది, ఎప్పుడూ ఉంది. ఆ టైంని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలో పిరమిడ్ మాస్టర్స్ కంటే ఎక్కువగా ఎవరికి తెలియదని నేను అనుకుంటాను. ఇవాళ నిన్న పొద్దున సూర్యుడిని చూసాం, మేమందరం ఇక్కడంతా చూసాం. సూర్యుడి చుట్టూ ఒక వలయం ఉంది. ఆ వలయంలో సూర్యుడు ఎంత బాగా ఫోటో తీస్తే ఎంత బాగా వచ్చిందో. అది ఓన్లీ బెంగళూరులోనే ఉందని మరి న్యూస్ వచ్చింది. అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు. బట్ అద్భుతమైన, చూడ్డానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. అది రెయిన్బో అనమాట, డిఫరెంట్ కలర్స్. అది ఆ రెయిన్బో చూస్తుంటే చాలా వింతగా అనిపించింది. మన మూన్ నుంచే చూడడం మామూలే, చాలామంది చూస్తారు. కానీ సన్ చుట్టూ అలా రావడం అనేది ఆశ్చర్యం అనిపించింది. సో అదొక వింత. నిన్న ఏదో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు జరుగుతుంటాయి మనకే తెలియదు. నేచర్ మనని మార్పిస్తూ ఉంటుంది, ఏదో చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ నేచర్తో పాటు మనం మారుతూ పోతూ ఉండాలి. దానికి అనుగుణంగా నేచర్ మనకి ఏది ఇవ్వాలో అది ఇస్తూ ఉంటుంది, ఏది తీసుకోవాలో అది తీసుకుంటూ ఉంటుంది. నేచర్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే బాధ్యత మనకు అందరి దగ్గర ఉంది. వ్యాలీలో చాలా పచ్చదగా ఉంది. ఇవాళ లక్ష్మి గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, మన కడతాల్లో కూడా విపరీతమైన పచ్చదనం ఉందని చెప్పేసి.
అలాగే అన్ని చోట్ల వస్తుంది, ఆశ్రమాల్లో ఉంటుంది. పచ్చదనం అనేది ప్రతి చోట ఉంటుంది కాపాడుకుంటే. మన ఇంటి చుట్టుపక్కల కూడా ఉంటుంది మనం కాపాడుకుంటే. ఎక్కడికక్కడ చెట్లు నరుకుతూ పోతే పచ్చదనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అప్పుడు మనకి దానికి విరుద్ధంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది నేచర్ ఇవ్వాల్సిన దెబ్బలు ఇస్తూనే ఉంటుంది ఇలా కనుక చేస్తూ పోయామంటే. నేనే కార్తికేయన్ గారు చెప్పారు నేచర్ని కాపాడమని, నేచర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని. దానికి బాధేస్తుంది కదా, అదేమి కావాలని చేయదు కదా నేచర్ కూడా, దానికి బాధేస్తుంది. అరే ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనే దాంతో వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పడానికి కోసం ఒక హ్యూమన్ భయాల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంతే. కానీ ఎవరు భయపడరు అంటే వాళ్ళే ధ్యానులే భయపడరు. మన అందరం కూడా ధ్యానులం కాబట్టి మనకే భయాలు ఉండవు, మనకేమీ రాదు. వచ్చినా దాన్ని తీసుకునే శక్తి మనకి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది ధ్యానం ద్వారా. కనుక నేచర్ని బాగా చూసుకుందాము. నేచర్ వల్లనే మనకు అన్నీ వస్తాయి. ఈ యొక్క పంచభూతాల్లోనే ఉంది నేచర్ అంతా. కనుక పంచభూతాలని కాపాడుకుంటూ ఉంటే మన శరీరమే పంచభూతాల తత్వం. మరి ఈ రోజుల్లో మరి వాటర్ ఉప్పెనగా వస్తున్నాయి, అన్ని చోట్ల మునిగిపోతున్నాయంటే కారణం ఏంటి? ఈ యొక్క చెట్లు లేకపోవడమే. ప్రతిదానికి కారణం మళ్ళీ నేచరే వస్తుంది. వెనకాల ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? నేచరే వస్తుంది అక్కడ. వీఆర్ ఆన్సరబుల్ టు నేచర్, నాట్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. మనం ఎవరికి ఆన్సర్ చెప్పాలి? ఎవరికి జవాబుదారీ? నేచర్కి. ఆ నేచర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఎందుకు వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ? కనుక మన చుట్టూ కూడా, మన ఇంటి చుట్టూ కూడా, మన ఊళ్ళల్లో కూడా ఎక్కడైనా సరే మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం అక్కడ చెట్లు నాటుతూనే ఉండాలి. మొన్న ఒక ఆర్టికల్ మన ఫేస్బుక్లోనో దేంట్లోనో చూశాను. ఒక ఆయన అక్కడ వరదలు వచ్చేసి పాములు జంతువులు అన్నీ, అంటే నీళ్ళల్లో ఉండే చేపలు ఇవన్నీ కూడా చచ్చిపోతున్నాయంట, అలా కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఆ ఊరంతా కూడా ఎడారి అయిపోయింది. ఎడారి అంటే ఏం లే, బీడు అయిపోయింది. అప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఈ 30 ఏళ్ళు పట్టిందట ఆయనకి. రోజు వచ్చేబట్ట ఒక చెట్టు నాటేబట్ట, ఆ మన్నాటిగా చచ్చిపోవడమో లేకపోవడమో జరిగేది. అలాగా రోజు వేస్తూ ఉంటే ఆయన మొండిగా అన్నమాట, ఎలాగైనా సరే దీన్ని పచ్చగా తయారు చేస్తాను అని ఒక శపథం పెట్టినట్టు ఆయన రోజు కూడా వచ్చి 30 ఏళ్లలో 30 ఎకరాలు 40 ఎకరాల ఫారెస్ట్ని తయారు చేశాడు ఆయన ఒక్కడే, సింగిల్ మ్యాన్. 1500 ఎకరాలు. సో 1500 ఎకరాలని ఒక ఫారెస్ట్గా తయారు చేశాడంటే ఒక్క మనిషి, సింగిల్ మనిషి. అక్కడి నుంచి పాస్ అవుతున్న ఒక నౌక అనుకుంటాను, ఏంటబ్బా ఇక్కడ అప్పటిదాకా లేదే, కొన్నేళ్ల ముందటి దాకా లేదే, ఇప్పుడు ఇంత పచ్చగా ఎలా ఉంది అని ఆయన ఆ నౌకను దిగి లోపలికి వెళ్తే ఫారెస్ట్లోంచి ఒక మనిషిని నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్ట. ఆ మనిషే చేశాడు ఈయన ఇదంతా కూడా. సో ఒక మనిషి ఇంత చేయగలడు అని దానికి ప్రూఫ్ ఇది, అంతకంటే ఏం లేదు. సో మనం అందరం కలిసి ఎంతో చేయగలము. మనం అంతా నేచర్ అంతా కూడా కాపాడాలి. కనుక మనకి ఇదంతా పోవాలి, కడుక్కు పోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా సరే చెడుతో పాటు కొంచెం మంచి కూడా పోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇదే అంతే, కొంత చెడుతో పాటు మంచి కూడా పోతూ ఉంటుంది. కానీ మంచి మళ్ళా తిరిగి రావాలి అంటే మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ధ్యానం చేయండి, సజ్జన సాంగత్యం చేయండి, మంచి పుస్తకాలు చదవండి, నేచర్ని కాపాడండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Swarnamala ji, for your great message. My dear friends, my dear masters, and my dear gods,
let us talk about enlightenment. What is enlightenment? What is light? Truth is light. We want truth. If truth is light, untruth is darkness. We are all in search of truth. Whoever is in search of truth is in search of enlightenment. Whoever is not in search for truth is not in for enlightenment. Truth is the basis of enlightenment. And what is the definition of truth? Nityaha Satyaha. Nityaha means that which exists always. Satya means the truth. When something is existing all the time, not vanishing in some time and existing in some time, whatever is Nityaha is Satyaha, Anitya is Asatyaha. This body is Anityaha. This is not Satyaha. Yesterday it was not there, today it is there, tomorrow it will not be there. This is untruth. And if you seek the body only, you are seeking darkness. Because the body itself is Anitya. What is Nitya? What is eternal? That which is existing in the body is Nitya. That which is speaking through this mouth is Nitya. That which is seeing through this physical eyes is Nitya. That which is thinking through this brain is Nitya. The brain is Anitya, the eyes are Anitya, the mouth is Anitya, the body is Anitya. But that which sees through the eyes, that which hears through the ears, that which is speaking through the mouth, that which is existing in the body, that consciousness, we call it Atma, that is Nitya. And everywhere there is Atma, eternal Atma, eternal consciousness. And that is the truth. So, Nityaha Satyaha, Anityaha Asatyaha. Your name and fame are Anityaha. Your wealth is Anityaha. Your enlightenment is Nityaha. Your existence is Nityaha. You are always existing. There can be no time when you are not existing. You as consciousness, you are always existing. You are the truth. You yourself are the truth. So you seek yourself. You discount your body, you discount your mind, you discount your intellect, and you seek yourself. Yourself. Your soul. Because your soul is the truth. Yourself is the truth. Your spirit is the truth. Search for your own self, search for your own soul, search for your own spirit is the search for truth. It is called as self-realization. About 40 years back, 50 years back, since my childhood,
I've been listening to this word self-realization, but I couldn't understand it. I've been reading Ramana Maharshi. He was always saying, find out who you are, but I couldn't understand it. How you do find yourself? Until I came to meditation 40 years back, I couldn't understand these words. So, to become enlightened, to become self-realized, there is a tool which is called a meditation. If you want to study the astronomy, there is a tool. You need to have a telescope. You can see all the star systems, galaxies. If you want to see bacteria and virus, you need a microscope, electron microscope, to see electrons. Without that instrument, you cannot see the bacteria, which are existing in the water. Without the telescope, you cannot see the star systems. Similarly, without meditation, you cannot explore the truth. You cannot have enlightenment. The method is, the instrument is called as meditation. Although I've been hearing Ramana Maharshi and all these people right since my childhood, I couldn't understand what is this enlightenment. There is enlightenment, I know, because they are all speaking for it. They have all given their lives to it. Every master has given their life to seek enlightenment and to distribute enlightenment. But for me to understand it, I had to be a meditator. I needed meditation, some tool. I went from pillar to post to get the tool. I did yoga asana. I went to transcendental meditation. I went to Osho. I went to Theosophical Society. I went to Brahma Kumaris. I went to many other gurus, Vedantas, classes. Swami Chinmayananda. Early morning Bhagavad Gita, Upanishad classes. Everything. So many people. But until Anapanasati came to me, I could find the instrument with which I can pursue truth, experience truth. First of all, whatever is eternal is truth. Nityaha Satyaha was the first equation. For that, whatever is anitya, you must leave it. Leave thinking about the anitya. Then there is energy with you to think about the nitya. If your whole energy is towards anitya, where is the energy left for you to pursue nitya? If I want to come to Hyderabad, I must leave Bangalore. If I want to come to Bangalore, I must leave Hyderabad. Simultaneously, I can't stay in Hyderabad and Bangalore too. No way. If I want Bangalore, Pyramid Valley, I have to move away from Hyderabad. And if I want Hyderabad again, Kailasapuri, Kartal, I have to leave this place. If you are seeking anitya, you cannot seek nitya. If you are seeking nitya, you can't afford to seek anitya. If you are searching for nitya, you must stop seeking anitya. You must stop worrying about the body. You must stop worrying about your mind. You must stop worrying about your name and fame, your material things, your family. You must stop worrying about them. When I started meditation, I stopped worrying about everything else, anitya. I stopped worrying about my family, my children, my house, my parents, my family, extended family. I got everything rid of me. Only one thing mattered. Truth mattered. I must seek the truth. So I withdrew all my energies from the untruth. Then I had all my energies to seek the truth.
And I had a tool to seek the truth, which is Anapanasati. When I got the tool, I felt happy. Wow, now I can pursue light, truth, experience truth. This happened 40 years back. Precisely 42 years back. If a lady wants a husband, she has to get away from the parents. You can't stay with the parents and yet have a husband. So, if you want truth, you must go away from untruth. Anitya is untruth, asatyaha. Nityaha is equal to satyaha. These are the equations, true equations, most important equations. You can be in the body, but you should not be attached to the body at all in your mind. You can be with your family, but you should not be attached with your mind, in your mind with your family at all. This great pyramid is there, in this pyramid valley. We are all sitting in the pyramid. But I am not attached to the pyramid. If the pyramid vanishes, I don't care. We built this pyramid with great hard work. But supposing tomorrow the whole pyramid vanishes, something happens, there is no pyramid in the pyramid valley, I am not surprised, I am not astonished. There is no attachment, I will be equally happy. Because the pyramid is always anitya. It is not nitya. We worked very hard for the creation of this pyramid, but tomorrow if it goes away, no problem. Anitya is going away. Nitya cannot go away. If it goes away, cannot be nitya. That which can never go away, which is nitya. The pyramid goes away, the family goes away, the body goes away. Your yesterday's mind goes away. Today there is a fresh mind. You are not attached to your mind at all. Because mind itself is anitya, chanchala. Ever-changing mind. Kotisrao is today my friend, tomorrow he will be my enemy. Relationships change. And relationships are not truth. And if there is friendship, friendship will never change. Relationships change. That which changes is untruth. Anityaha asatyaha. Nityaha satyaha. So what is enlightenment? Seeking the nityaha, for which you have to remove the anityaha from your mind. That is a prerequisite for search for truth. To be able to come to Bangalore from Hyderabad, I must vacate my house, my stay in Hyderabad and go to the airport, catch a flight and come back here. I have to vacate that place. Then I can find myself in Bangalore, in Pyramid Valley, otherwise not. To get one thing, you must leave the other thing. To get into nityaha, you must leave anityaha. To get into satyaha, you must leave asatyaha. People who don't want satyaha will never get satyaha. People who want satyaha, they have to work hard for satyaha. And the tool is meditation for satyaha, for to experience.
Gautama Buddha, 2500 years back, gave the tool to everybody. He gave the goal to everybody, and he also gave the tool to achieve that goal to everybody. That is the greatness of Gautama Buddha. He gave the right goal to everybody, seeking the truth. He left his palace to seek the truth. In our times, we don't have to leave our palace to seek the truth. In those days, he thought that he had to leave the palace. But now, we don't leave the palace. We seek the truth wherever we are, howsoever we are. We seek the truth. Staying in the untruth, we seek the truth. We don't keep the untruth in our minds. Our minds are detached from the untruth. And Buddha discovered the tool also by himself, anapanasati. With that tool, everybody discovers truth, nityaha. What is anapanasati? Observing the breathing. You don't observe any part of the nose. Here, here, here. You don't observe any part in the body. Body doesn't exist. The breath exists. The body does not exist for a meditator. The breath exists. And you are concentrating on the breath. Whatever the breath is there, you have to put your mind's attention on the breath. That is the tool. That is the toolkit for enlightenment. Anapanasati. And I have seen that those people who have meat in their stomach, they can never come to enlightenment. They don't come. They don't want. They want only meat. Chicken meat, goat meat, pig meat. Only meat they want. They get only meat. They want only darkness. They don't want light. They want only himsa, violence, killing, interference. They will never get enlightenment. And they don't want enlightenment. They want only again and again birth, punarapi jananam, punarapi maranam. Because they live in himsa. That is the fate of all those people who are living in himsa. Again and again getting recycled. Again and again being born. As long as they are in himsa, killing, violence, interference, they keep on coming back again and again. Nature will wait for everybody, eternally. Nature is not in a hurry to transform you. You have to be in a hurry to transform yourself. To come into light from darkness. It is your priority. It is your prerogative. Nature is not bothered. If you are unfit for nature, you will be keep on being recycled in the nature. But if you are a fit person for the nature, you will become a leader of the nature. You will become a co-creator. So, to come into light, you cannot come into light unless you become a fit person. Who is a fit person? Who never kills, who never violates other beings, never interferes. Then he comes to search for truth. He gets a tool called anapanasati. I want to give anapanasati to everybody, but those people who are eating meat, they will not receive it. They cannot receive it. Because there is meat in their stomach. But those people
in whose stomach there is no meat, they receive it. Or those people who don't want any more meat in their stomach, they will receive it. When they receive the tool, they utilize the tool, they get into light, they get into nityaha. They get into their own soul, their own self. Then you have self-realization. When you have self-realization, you come out of the cycle of birth and death. No more birth for you, no more death for you. If you are not come into nityaha, there is always constant birth and death again and again and again and again and again and again. Until you get tired of your own cycles and you make efforts to get out of darkness and you get into light. Search for truth is enlightenment. And what is truth? Whatever is eternal is truth. Nityaha satyaha. And what is eternity? You yourself are the eternity. Your body, your family, your building, your pyramid is not eternity. Your consciousness is eternity. Seeking your own consciousness. I want to be aware of my own awareness. I want to be conscious of my own consciousness. I want to know what the hell I am. Then you are a candidate for enlightenment. In the process of withdrawing from your energies from all the anitya, it takes a lot of process. When you complete that process, you have got a lot of energy available with you to pursue enlightenment with all the seriousness. And the tool kit will be available to you. The anapanasati is available to you. You begin to observe your own breathing and reaching your own consciousness. When you reach your own consciousness, your own awareness, when you are aware of your own awareness, when you have become conscious of your own consciousness, you become a Buddha, enlightened one. You have achieved your purpose, you have achieved your goal. I want some people to come and sit here, so we'll all do meditation. Some people can come here. Let us practice meditation right now, anapanasati. Some people come here, on the sit here. I want Bismillah Khan. Let us practice anapanasati. Please join. Please close your eyes. Hands into hands, fingers into fingers. Observe your breathing. No chanting of any mantras. Just be with your breath. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath.
Some more people can come here. Be with your breath, my dear friends. Be with your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath, my dear friends. No chanting of any mantras. No thinking about Ramas and Krishnas. Only the breath. Anapanasati. Every person who discovers Anapanasati becomes a Buddha. With your normal, natural, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath, my dear friends. My dear masters and my dear Buddhas.
Okay, please. Kindly put your hands on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and you may open your eyes. Thank you very much, my dear friends. Jorage Chappale for Buddha Purnima celebrations. Jorage Chappale. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. సూర్యోదయం బయట హాయిగా విడివి టీ తాగుతూ వర్ష పుస్తకం చదవడం. సంభోగం నుంచి సమాధి వైపు చదివినప్పుడు మాత్రం ఏం చదివిన కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వచ్చేసి వెర్రి ఆనందం.